gue nggak tahu berapa jam gitu, gue nggak bisa tidur nyenyak. Gue bangun, gue langsung buka peta. Bahwa itu bukan ke LA. Of course, langsung tuh agenda pertama, LA Roadster Show and Swap Meet Event. Sebenarnya perlu juga kalau gitu dipakai buat olahraga atau cuma buat pajangan aja gitu. Jalan lagi sampai satu titik gue ngeliat satu mobil Ford 32 Roadster. Pikir udah nih si LA Roadster Show dan Swap Meet itu udah menjadi kepecahan hari ini gitu. Ternyata masih berlanjut. Kebetulan di itinerary memang ada tuh kita mau mampir ke Museum NHRA. Begitu masuk, buset. Gila. Tulisan NHRA itu salah satu kata-kata yang awal-awal yang gue baca gitu. Dari majalah Hot Rod waktu gue kecil ada NHRA apa, National Hot Rod Association, oh gitu. Hot Rod tuh apa sih gitu, benar-benar gue pengen tahu gitu. Jadi pas gue bisa ke Pomona ini dan emang di Pomona itu ada NHRA Museum gitu. NHRA Museum yang wah di dalam sini pasti banyak banget hal-hal yang dulu gue pernah lihat waktu kecil gitu. Terus akhirnya gue lihat semuanya yang nyatanya gitu loh. Orang-orang sini kayaknya canggih banget dalam mendokumentasikan segala hal yang berbau passionnya mereka. Di museum ini juga ada yang gue amazed banget sebagai pecinta diecast. Gue kan doyan diecast juga ya. Pecinta diecast dan pecinta barang-barang vintage. Kan gue doyan tuh ya dua-duanya ya. Itu sih gue pecah sih. Karena ada satu spot yang isinya tuh bener-bener diecast mobil dari berbagai macam era yang terkait dengan NHRA. Macam-macam mobilnya dari berbagai, mulai dari mobil drag race, mobil Salt Lake, macam-macam deh. Dan si diecastnya itu dipajang di rak gitu, rapi. Di belakangnya dikasih kayak keterangan. Ini nih mobilnya si ini dipakai tahun segini. Ada fotonya tuh mobil aslinya lagi balapan, lagi di Bonneville, lagi di track. Yang bikin gue juga pecah adalah vintage helmetnya. Gawat. Itu juga sama jadi mikir gitu, gila ya. Jadi vintage helmetnya itu sama kayak si diecast dari berbagai era. Terus di situ ada keterangannya juga gitu, ada foto, ada helmnya lagi dipakai sama si pembalapnya. Modelnya mulai dari helm, kita nyebutnya helm cetok, half face sampai helm full face, helm cakil kalau gitu nyebutnya ya. Itu ada. Terus begitu ngeliat fotonya gitu jadi kayak gila, orang dulu nyalinya gede-gede banget ya. Terus sama
grafis, dikal, warna, the whole combination dari si helm-helm ini tuh yang sama agingnya, perfect agingnya gitu, gue yang gila nih. Ini kalau salah satu helm ini gue yang pakai sih, gue ganteng banget nih pasti nih. Buat motoran gitu, beuh, mewah. Kalau boleh jujur ya, setelah ke NHRA Museum ini, gue jadi belajar. Dan senang sekali gue sedikit-sedikit sudah mulai melakukan, yaitu mendokumentasikan dengan baik apa passion kita. Buat gue itu jadi bentuk apresiasi terhadap si passion dan scene-nya itu sendiri. Kalau NHRA kan dia merangkum itu semua, mendokumentasikan itu semua untuk menjadi cerita buat orang banyak nih. Sementara gue mencoba untuk bikin itu biar bisa jadi cerita at least buat anak gue, buat keluarga gue dulu. Gue mencoba untuk mendokumentasikan itu semua dan ya kayak seru juga sih. Jadi wah, ide ini boleh ditiru sih, diteruskan gitu maksud gue. Jadi gue akan masak omelet sama sampingannya ada mushroom. Ini cream cheese apa? Kalau pagi biasanya udah dibikinin jus sama istri gitu. Gue pengen merasa berguna aja. gue yang bikin sarapan gitu. Jadi gue akan masak omelet sama sampingannya ada mushroom. Mushroomnya gue campur kalbasa, bawang bombay, bawang putih. Di pagi hari di LA, jadi chef Vero, builder motor, bikin masakan. Kalau bikin motor, gue tahu udah cakep motornya. Bikin masakan harusnya sih top. Kalau nggak top, takut juga nih kita dimarahin dimakan. Butter, telur. Tutup aja dulu kulkasnya. Iya. Ini jamurnya bukan jamur yang aneh-aneh. Jamur biasa sih. Karena ngoboy kita kan anak ini. Chef World, yang turun tangan. Ini cream cheese atau? Masa sih cream cheese World? Oh iya. Pantesan dong, enak banget. Nanti kalau jadi nih, antara minta tambah atau kurang banyak urusan ini. Saya matang ya. Mata. Wah, semuanya enak juga.
Bor yang bikin itu gue bikin Iman Bakery. Iman Bakery. Kapan lagi gue dibikinin sama Chef Bor Vero. Tidak mengurangi rasa hormat Bor, tapi gue izin. Gokil enak banget loh ya. Behind us, quite excited. Deket ini bisa dengerin bacot aslinya. Deru-deru. In the day, there was no. It was a fluctuate. Ini nih salah satu yang ngeracunin gue pengen punya. Kalau naik motor tuh naik mesin gitu, naik mobil tuh naik mesinnya aja. Belum duduk di atas mesin. Terus gue turun kuping aja, getarannya udah masuk ke sini gitu. Getarannya di sini, bunyinya wah, mau ditutup kuping kayak gimana juga kepala kedengaran. Said my live together when we Vintage ran this Dragster. car. Nah pas di Boot Moon Ice juga gue tuh bertanya sama si G. Gue pernah beli setir sama dia untuk Ford RPU yang di Jakarta gue bangun. Terus sebelum gue berangkat tuh udah dibilangin, "Man cariin setir dong, karena setirnya gue kurang suka palang 2. Palang 2-nya oke, cuma warnanya gue nggak suka karena warna hitam." Terus gue tanya, karena memang itu moldingnya Moon Ice yang punya. Gue tanya si G, "Lo nggak bikin yang warna lain, warna ivory gitu atau warna gading gitu, ada nggak sih?" Dia bilang, "Nggak ada, itu cuma warna hitam. Kalau gue mesti bikin warna ivory," dia bilang, "gue mesti cetak berapa banyak dan jadinya mahal banget." Ya udah sampai setir, gue cukup di situ karena itu akan gue kasih masukan kepada customer gue bahwa setir udah nggak ada pilihan lagi nih kalau untuk model seperti itu. Tapi gue mau nanya spion sama si G, terus si G bilang, "Lu coba lihat di belakang deh." Dia bilang, di belakang tuh kebetulan ada yang jual spare part baru untuk spion di tengah gitu. Akhirnya gue lihat, di hari itu udah gue lihat, bingung gue. Pilihannya ada 3. Dan 3-tiganya menurut gue oke, tapi juga kan kembali lagi itu selera pemilik. Karena urusan setir, urusan spion itu personal banget. Kalau gue mau ngotot, setirnya pakai ini aja, spionnya pakai ini aja, bisa sebenarnya. Cuman kan yang namanya custom personal dong, gitu. Ya 2 arah gitu, antara buildernya, antara ownernya. Sebenarnya sih itu. Thank you. Kita beli. Ya, ini gara-gara bingung, jadi kita beli dua-duanya aja. Nanti kita yang terbaik kita pasang. Kebetulan yang punya ikut ke sini, jadi enak gue nentuinnya.
kita beli 2. Suasana di Pomona Roadster Show. Sebenarnya gue bisa cerita malah dari swap pitnya aja sih. Dari swap pitnya itu kok yang serius banget mau belanja banyak tuh kakek-kakek. Lihat setiap lapak gas banget gitu. Gila ya, dia nggak mau buang waktu banget gitu loh. Udah tua banget gitu loh. Udah gitu loh. Kalau sementara kita masih jalan kaki lihat-lihat gitu. Ada beberapa project lagi jalan juga, lagi dikerjain. Dan amazingly, Mr. Bobby Walden ngerjain sendokiran. Abis acara LA Roadster dan Swap Meet, kita mampir tuh ke salah satu pemain di scene hot rod di Amerika. Yang mana itu kita tuh diajak Iman ke situ karena Iman bangun roadster pickup terinspirasi dari beliau. Di tengah perjalanan lagi menuju ke sana, Bobby sempat telepon kita juga, telepon gue untuk, aduh kita harus cancel nih karena gue ada acara jam 3. Terus gue bilang, tolong deh Bobby jangan di-cancel, gue datang aja deh, gue datang sebentar aja. Karena gue mau ngenalin teman-teman gue dan ngasih mereka lihat lo kerjaan lo seperti apa gitu. Dan lo menjadi inspirasi gue nih, gue bilang gitu, tolong deh kasih waktu. Akhirnya dia bilang, oke, lo gue kasih waktu deh, tapi segera kesini ya, karena gue mesti ada janji lagi. Ya udah, akhirnya kita menuju sana. Pertama kali datang sih ya emang namanya workshop di daerah industri gitu ya. Jadi emang suasananya emang mataharinya terang banget gitu. Kita juga masih di luar di parkiran ngintip-ngintip. Kayak dia lagi sibuk banget. Semua keribetan itu ternyata beralasan karena workshopnya gede banget, asli luas banget. Dan itu ada beberapa project lagi jalan juga, lagi dikerjain. Dan amazingly, Mr. Bobby Walden ngerjain sendokiran, asli sendirian. Jadi dia cerita, udah beberapa waktu ini ada orang-orangnya dia yang cabut. Tapi setelah dia udah welcome, udah salaman, udah kenalan, terus dia bilang, bentar gue masih ada beres-beres lagi ya, gini, bentar ya gitu. Hi Bobby. Hey, how you doing? How you doing? Good to see you again. Good to see you again. How you been? My friend, Juju and Vero. Juju, pleasure. Nice to meet you. Pharaoh, welcome. How you guys doing? Good. Having fun? Yeah, it's getting hot. Sambil dia masih siap-siap tuh gue udah lihat-lihat tuh mobil-mobilnya ada di situ. Ada satu Ford 34 sama Ford 40 yang ada di situ. Langsung narik perhatian gue gitu. Karena yang sedannya itu flame, tapi flame-nya motifnya tuh yang gue
lihat tuh klasik banget gitu, yang udah nempel banget di kepala gue gitu. Dan satu lagi bodi mobil Ford 34 yang udah dicop, tapi full fender dengan grill yang lancip. Tapi gue ngenalin nih, tapi gue nggak yakin banget nih. Tapi ini stance-nya itu dapat banget nih mobilnya gitu. Gue nggak mau sotoy sih, jadi gue ikut aja lihat-lihat. Dan ternyata Om Bobby itu baik banget orangnya. Akhirnya ketemu, begitu ngobrol, asik-asikan, dianya malahan nggak berasa 1,5 jam atau 2 jam gitu kita total akhirnya ngobrolnya. Hey, Bobby, can you give us a quick tour for my friend? Sure, sure. You know, here, I've been in this building here about 17 years. 17 years. Yeah, already. It's gone fast. And I do a lot of metal shaping. On my power hammer, I'll show you all that stuff. And we build traditional hot rods, just, you know, I'm not a Camaro guy or a Mustang guy or anything, just early Fords. And like this car here, we're doing a 6-inch, 5.5-inch chop. This is how much it's going to be chopped versus the stock, you know. And I chop the doors first and get the doors to swing and then bring the roof down to match the door. And this one has a lean back post, and I've got a stock one right here. I'll show you, compare. Like this is stock right here, uncut. So it's that much. Because your field of vision, when you're looking out a window, is only this much. So when you look out the side window, doesn't matter if it's this tall or this tall, you're only looking through there, you know. So it really, people say, how can you see out of it? But there's really, it's not any obstructions. You know, if you have the seat position just right, you're looking right out the middle of the windshield, everything's perfect. Yeah, because you can only, you know, you're not looking like that, you know, it's just a little, so, you Hey know. Bobby, anyway, can you tell us about the RPU? Because Iman brought us here because he, back in Jakarta, was built this kind of. Oh, a roadster pickup, yeah. Mobil yang gue bangun di Indonesia tuh terinspirasi dari mobil Ford 32 RPU yang lo bikin gitu loh. Sampai akhirnya gue kasih lihat, gue sempat kirim di telepon, gue kasih lihat di foto-fotonya proses. Dia bilang gini, it's amazing, dia bilang, kenapa kalau bisa ngerjain kayak gini, lo pakai alat apa, lo pakai besi tebal berapa, gue jelasin sangat detail. Itu yang gue nggak bisa. Sini lo lihat deh alat-alatnya dia gitu. Dia liatin tuh. So what this thing does is it's just a giant motorized hammer and dolly, okay? The top die is flat. This bottom die has just a little bit of a crown on it and a spot about that big around where it hits. And it runs really fast. And you control it with this foot control here, hydraulic foot control. And you can make it go faster, you can make it slow down. So say you've got somebody that comes to the shop that you really don't want to talk to. You're like, oh yeah. Oh, hold on. Yeah, hold on, you know. And you come over here and you get started, and they're talking to you, and you just kind of. See, it put that much shape in it really fast. So you have your earmuffs on, and they're standing there without an ear. Pretty soon, they're gone. And you're like, okay, now I can go back to what I was doing. It's true. It's true. I've done that. I should buy this one.
when this is going like this actually, when you see this in slow motion, this thing is flop, 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 you know, and it's like a hammer and dolly. Untuk membuat workshop, metal workshop, yang terpenting adalah mesin potong lo yang terbaik, lo beli mesin bending yang paling bagus kualitasnya, lo beli mesin metal shaping yang paling bagus. Jadi 3 hal itu yang menjadi modal. Untuk membuat workshop, metal workshop, yang terpenting adalah mesin potong lo yang terbaik, lo beli mesin potong yang paling mahal, yang paling bagus kualitasnya, lo beli mesin bending yang paling bagus kualitasnya, lo beli mesin metal shaping yang paling bagus. Jadi 3 hal itu yang menjadi modal. Karena menurut dia yang namanya pengelasan dan segala macam, lo bisa bayar orang atau lo bisa pelajari dengan mudah. Tapi yang namanya alat, lo harus pakai yang terbaik. Kalau enggak, hasilnya tidak akan baik. I've got this car in, I was 24 years old when I got it in 1985. And I brought it out to California to a guy to do some metal work on it for me. And he had these 2 Duesenberg bodies that he had built, you know, and they built the bodies and the fenders. And I'm just standing there just looking at these bare metal bodies that he had built. And I'm like, a little voice inside says, you know, this is what you're supposed to do with your life. And so I started pursuing that. Okay, well, here's what got me going into the hot rods was in 1974, I was 13 years old. I lived in a little bitty town in Texas, and there were no hot rods. I'd never seen a hot rod, ever, in my whole life, never seen one. And that movie, California Kid, came on TV. And I'm like, whoa. And I go, Dad, what kind of car is that? And he goes, oh, that's a 32 or a 33 or 4, something like that. I'm not sure. So my dad's not into cars. He didn't care. And so then they called it the ABC movie of the week. And so it came out in the spring and the fall. So I waited for the next fall, watched it again. And that coupe just burned this image in my brain. I'm 13. And the cool thing was, you know, the California Kid, and I got started doing metal work with Scott. He taught me, I'd come out, he did some seminars, and I came out, got to be friends with him. I found that power hammer. This is back when I lived in Texas, and got started. And then I became friends with Pete Shaporis, the guy that built the California Kid. Ya gue kayak ada kesamaan sama dia ya, salah satunya itu gitu. Gue juga nggak pernah lihat mobil hot rod di Jakarta dulu gitu. Cuman karena bokap gue masakin video, ada mobil itu, gue langsung wah ini kayak mobilnya ZZ Top nih, band yang jenggotnya panjang-panjang nih. Jadi ada koneksi baru lagi yang akhirnya gue pengen gue pengen ngulik gitu, gue pengen tahu terus hot rod itu di mana, dan akhirnya gue bisa di umur segini gue pergi ke California dan ketemu Om Bobby yang akhirnya menjadi di California Kid gitu, dan dia akan jadiin mobil itu gitu karena itu salah satu mobil impiannya dia gitu. You know, and now, you know, we got the brakes over here. This is what they look like finished. And then this car here, this is a guy who, this is a nice car, and it runs good and it drives good. It's got a Hemi in it, but he wants me to chop the top, and I'm like, dude, it's painted. He goes, it's okay, I'm gonna repaint it. So it's a really cool car. It's got a little Hemi in it. And so, you know, it's a real simple car, but this thing runs and drives so good. A guy back in Missouri built it, I believe. For your time, for the story, for
Juju, thank you. Thank you very Appreciate much. it. Very nice I to will meet email you. Oh, thank you so yeah, much. yeah. Thank you. Pharaoh, nice to meet sir. you. You guys got cool names. My name's Bobby. That's not even. That's not even. cool name That's for not a even Dominican. cool. Bobby. That's what I like about guys in Europe. They all got these cool, especially the French guys. They got all these cool names, like Fabio Quartararo. You know what I mean? And the Spaniards, Marc Marquez. Yeah, yeah. And then Alicia Spargo. Man, that's a cool name. Mine's Bobby. Bobby. Bobby Walden. Terus dia bilang gini, yeah, you got cool names. Dia bilang. Terus, my name is Bobby. My name is Bobby. Dia nyebutinnya dengan Bobby, padahal kalau kita bilang Bobby. Bobby itu keren juga. Cuman ya buat bercandaan bahwa dia sebut ya, my name is Bobby. Ya it's okay lah, lucu sih. Tapi ya orangnya menyenangkan. Dan yang paling gue akhirnya mengambil ilmu dari dia adalah lo harus fokus sama kerjaan. Bodies that he built, and they were Kalau lo mau main di hot rod, harus fokus seperti dia gitu. Ketemu sama Rich McDonald, yaitu anaknya dari pembalap Dave McDonald. Well, pleasure. Alex, how are you? Good to see you guys. Well, welcome to Super Performance. Nah, gue kali ini ngajak teman-teman juga mampir ke Superformance di Irvine. Ketemu sama Rich McDonald, yaitu anaknya dari pembalap Dave McDonald yang meneruskan ini nih sekarang nih produksi mobil-mobil yang seperti bapaknya dulu balapin gitu. Hi, Rich. Hey, how are you? Rich McDonald. Iman, pleasure to meet you. Hi, Juju. Juju, nice to meet you. Rich McDonald. Nice to meet you too. Farrell, Rich McDonald, pleasure. Alex, how are you? Good to see you guys. Well, welcome to Super Performance. Shelby Legendary Cars, Hillbank Motor Corporation. So this is our little boutique showroom. We have our more expensive cars in here, our aluminum bodied cars, so be careful. Try not to touch the aluminum cars. Our showroom out there, we've got almost every single kind of car that we build in inventory right now. We're killing it in terms of sales, right? So we used to have, and we'll go out there in a minute, about 110 cars in our showroom, rolling chassis of all models. Cobras, Daytonas, GT40s, Corvette Grand Sports. Now we don't. Over here is our Mark II. Again, built exactly how GT40 looked. You've seen the movie Ford versus Ferrari, so this is how the GT40 looked when Chris Amon and Bruce McLaren won Le Mans '66. So the Mark II, a little bit of difference. You can see the Mark I has one scoop on the side. Mark II has got two. It's got snorkels on top, so it's an easy way to identify between the two cars. The Mark II, typically the customer is going to put what it ran with back in the day, so a 427, and that's what this one has. Back in the day, Shelby built a Daytona
that they stretched out and we're going to put a 427 in and run it at Le Mans. It never actually ran with the 427, and actually they only put a 390 in it, and it still didn't run at Le Mans. But when the studio called, I don't know if you know, that we supplied 28 cars to be in the movie Ford versus Ferrari. Vero dan Juju mendapat penjelasan yang sangat detail, gua pun akhirnya mendapatkan penjelasan yang sangat detail. Penjelasan dari mulai MK1, MK2, MK3. Sampai akhirnya gue tiba di satu titik yang, aduh, kok ada mobil ini sih? Gue sempet nanya tuh, ini GR1 ya? Iya. Ini yang GR1 konsep car kan? Gitu. Iya. Kita dapat license, Superformance dapat license untuk bikin ini juga. Gue yang, wah gila, ini kan cuman konsep mobil ini. Iya, akhirnya kita bikin nih, kita udah dapet license ya. This is what they came up with. This is the GR1. This is the prototype, the concept car. The car never went into production. Ford owns this car right now. It's on loan to us, so we're gonna build a limited run of 50 GR1s. Customer can choose whatever drivetrain they wanna have the car finished in. So we've got quite an interest list already. We're not there yet, but that's a pretty exciting project. Is it coming right and drive? I don't think so. Actually, that's a good question. I think we're only going to build it in left-hand drive, but this is the prototype. The only one in existence. Beautiful. Don't touch it. Emang dia cerita sih semenjak film Ford versus Ferrari, pesanannya membludak dan orang-orang sangat suka sama film itu dan mulai nanyain mobil GT40, Cobra dan lain-lain. Yang paling gua kaget sih masuk situ adalah jarang lihat Cobra sebanyak itu dalam satu ruangan. Ini kok banyak banget Cobra gitu. Gitu. Ngeri saya. Gitu. GT40 juga banyak gitu. Peleknya nggak ada bautnya semua. Di Palu semua masangnya ngecengin. Enggak sih. Cobra juga macam-macam sih. Ada juga yang nggak ada mesinnya. Taunya pakai elektrik Cobra. Belum pernah lihat juga sih itu. This is my little Cobra right here. You may have seen it in the movie Ford versus Ferrari. Underneath, this is a wrap on the car underneath. It is a dark silver, similar to that one right there. And so I wrapped it to look like his Cobra to be in the movie Ford versus Ferrari. So I'm pretty excited about that. It's got nice legacy to it. It's still in movie wrap. I mean, the movie's been out now for over 2.5 years, but everywhere I go gets a lot of attention. So typically we're going to build our MK2s with the full windshield, doesn't have the racing screen. Our MK2s aren't built with the roll bar because that's not how Shelby built them back in the day. But a few days, this car and four other MK2s were up in Hollywood ready to start filming, and I got a call from the studio saying that legal wasn't going to let Matt Damon and Christian Bale ride in these cars without roll bars. So the studio sent some special effects guys down here. They measured out an FIA roll bar, went back up to Hollywood, and literally a day and a half, they had holes drilled and period correct FIA roll bars put in all 5 of the MK2 Cobras. In a day and a half, those guys are magicians. Dia benar-benar nyeritain sejarahnya, terus di belakang si Superformance, dan juga ternyata ada kaitannya sama
film Ford versus Ferrari yang meledak banget gitu. No, whatever it is, Shell, no. Trust me. You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. Animonya tinggi banget. Ya segitu impactnya ternyata gue gila, ini udah laku semua nih. Buset deh. Ya. Kenapa Superformance dan Hillbank Motorsport? Hillbank Motorsport itu adalah yang membeli Superformance, dan Hillbank Motorsport itu adalah pemilik license untuk mereplicate GT40 dan AC Cobra. Dia lagi mencoba untuk mendapatkan license dari Ford untuk bisa memproduksi mobil itu. Karena semua mobil di sini itu punya hak paten. Jadi nggak sembarangan lo bikin mobil replika, nggak ada license-nya, ya ujungnya lo ditangkap gitu loh. So that's Superformance Cobra, MK3 Cobra, again, licensed by Shelby American. We are the only Cobra manufacturer in the world that sells a licensed product by Shelby. If you're going to build a Cobra, you want to jump into bed with Shelby American, but we're the only ones. They know that we build a quality product, and they're comfortable having just us have the license. Setelah Rich menjelaskan detail mengenai mobil yang ada di film, mobil yang dia jual dan segala macam, dia bilang nih, lo harus nyobain naik Cobra di California. Gue langsung, boleh? Mas Juju aja duluan deh. Gue belakangan, gue nyobain yang belakangan. Gue mau nyobain yang punya lo karena kalau yang knalpotnya di samping, gue udah tahu rasanya berisik. Asli banget. Anginnya, bacotnya, suspensinya, rasanya lovely. Emang sih Garage Life belum sempat mampirin acara VW. Tapi kali ini emang kita berkesempatan datang ke acara Bug-In di Irwindale. Nah, keesokan harinya setelah kita dapat motor, yuk kita jalan ke The Rock atau lewatin Mulholland, gue bilang gitu.